Ladies and gentlemen, British Airways welcomes you to London Heathrow Airport local time here. It's just gone 1:30 in the afternoon, which is 2 hours behind the time in Jeddah. To help prevent accidents, please remain in your seats with your seatbelt securely fastened until the aircraft has come to a complete stop and the captain has switched off the overhead fastened seatbelt signs. Before you leave us, do remember to take with you all your personal items and hand baggage, checking in the overhead lockers underneath the seat in front of you and in the seat pockets. We'll be handing you over to our ground staff here at Terminal 5 now. We'll be happy to help you with any further inquiries or assistance. On behalf of the captain, myself, Julia, the cabin service director, and all the crew, very much like to thank you for flying with British Airways today. We do hope that you've enjoyed your trip with us, and we look forward to seeing you again soon on another of our aircraft. We'd like to wish you a very safe and pleasant onward journey, wherever that may be taking you to. Once again, thanks for choosing British Airways, and a very good afternoon to you. بالنيابة عن الكابتن تقول ضيافة نرحب بكم في مطار لندن هيثرو. حيث نشير التوقيت المحلي الساعة رجاء البقاء في المقاعد مع الحزم الأمامي والتحطم وإشارة ضبط الأحزمة. كما نرجوكم عدم فتح الخزانة العلوية حتى لا تسقط الأمتعة وتسبب إيذائكم أو إيذاء مسافرا آخر. قبل مغادرة الطائرة رجاء التأكد تاخذ جميع أمتعتكم الشخصية. أود أن أذكر حضراتكم بأنه ممنوع تدخين بتاتا في مبنى المطار. إذا رغبتم في المساعدة بعد مدار الطائرة رجاء طلب ذلك من أفراد النقل الأرضي والذين يسيرون تقديم المساعدة. كما يمكنكم الاستعانة بأحد منطقة تحالف علم واحد One World. بالنيابة عن الخطوط الجوية البريطانية وتحالف العالم الواحد One World، نشكركم اختياركم الطيران معنا اليوم. لقد ساعدنا بصحبتكم على هذه الرحلة ونأمل أن نرحب بكم مرة أخرى في القريب العاجل على مشي الخطوط الجوية البريطانية. شكرا وتحققوا بالسلامة. Gentlemen, Captain, just awaiting the guidance system to switched on so we can park the aircraft. Therefore, I'd ask you to remain seated with your seatbelts fastened until we have come to a complete halt. And we have switched off the seatbelt signs. This is for your own comfort and safety. Thank you.